Mr. Ambassador, Your Excellency, the Deputy Prime Minister, Mr. قوباد طالبانی, برز بارلوزی أمریکا برز جێگری سەرۆک وەزیران قوباد طالبانی Deputy Mission Director Patterson, Consul General Gross, ladies and gentlemen. جێگر لێسلی و هەروەها شکام برایەن Bani Bash, good morning. It is a great pleasure to be able to welcome you all here today to this press conference inaugurating the opening of the Erbil Regional Hub of the Iraq Governance and Performance Accountability Program, or IGPA. زێ دڵخۆشێکەوە من بەم بەیانە هەڵبستم بەکردنەوەی سنتەری پرۆژەی حکومڕانی بۆ ئەدای حکومڕانی و هەروەها بۆ بەرپرسیارەتی لە عێراق لە هەرێمی کوردستان. My name is John Lister. I'm the director or chief of party of the project. من جۆن و بەرپرسی سەرەکی پرۆژەکەمە. IGPA is indeed grateful to USAID for the opportunity to implement this program. ئەم پرۆژەیە کەوا پرۆژەیەکی وڵاتی ئەمریکایە بۆ ئەوەی کەوا خزمەتگوزاری ئاستی خزمەتگوزاری بەرەو پێشەوە باتی. IGPA is intended to run for a period of 5 years with a total budget of $160 million. ئەم پرۆژەیە کە پرۆژەی تەکاملی پێدەرێت بودجەکەی دەگات بە 160 ملیۆن دۆلار. It will be implemented throughout Iraq and will focus on the following areas. و ئەم پرۆژەیە لە سەرتاسەری عێراق جێبەجێ دەکرێت و هەروەها ئەم بوارانەی خوارەوە لە خۆ دەگرێت. Providing assistance to the national, regional, and provincial governments of Iraq to improve service delivery outcomes. یارمەتی بەرزکردنەوەی توانای دامودەزەکانی پێشکردنی خزمەتگوزاری داتن لەسەر ئاستی نیشتیمانی لەسەر ئاستی هەرێمی وەرەوە لەسەر ئاستی پارێزگاکان. Training civil servants on the best practices in public financial management. و هەروەها خۆڵ دەکاتەوە بۆ بەرزکردنی تواناکان بۆ باشترکردنی ئیدارەی گشتی دارایی. And involving civil society in decisions about service delivery to ensure a fair and equitable distribution. و هەروەها یارمەتی کۆمەڵگەی مەدەنی داتن بۆ ئەوەی کەوا زیاتر بەشدار بن لە بڕیاردان لە چۆنیەتی پێشکردنی خزمەتگوزاری. IGPA is intended to be a very practical program. It will attempt to make a measurable and positive difference in the lives of all Iraqi citizens. ئەم پرۆژەی تەکامل پرۆژەیەکی پراکتیکیە و زیاتر وە دەکاتن کەوا گۆڕانکاریەکی تەواو دروست بکاتن لە ژیانی خەڵکی و هەروەها پێشکردنی خزمەتگوزاری. We are particularly pleased to begin working here in the KRG. ئێمە بە تایبەتی زۆر دڵخۆشین کەوا لێرە کار بکەین لە هەرێمی کوردستان. We intend to start engaging immediately with our Kurdish stakeholders across the government and across Kurdistan civil society to begin implementation of this important program. ئێمە دەستمان کردووە بەوەی کەوا کار بکەین و هەروەها پەیوەندی بەستین لەگەڵ دامەزەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها لایەنەکانی تری کۆمەڵگەی مەدەنی لە هەرێمی کوردستان. I am particularly pleased to introduce my colleague, Mr. Ibo Rasool, who will serve as the head of our regional office in Erbil. من زۆر دڵخۆشم کەوا بەڕێز ئیبۆ ڕەسوول بناسێنم کە ئەو بەڕێوەبەری سەنتەری ئەو پرۆژەیە دەبێتن لە هەولێر. Ladies and gentlemen, I will now be followed by His Excellency, the Deputy Prime Minister, and then by Ambassador Suleiman. We will then have a brief Q&A session during which members of the press may ask questions related to the subject of today's briefing. بەڕێزان من زۆر خۆشحاڵم کەوا بەڕێز جێگری سەرۆک وەزیران قوباد طالبانی لە دوای من وتەی خۆی دەبێتن و دواتریش بەڕێز باڵیۆ سلمان کە وتەی خۆ دەبێتن و لەوێشەوە دواتر میدیاکان دەتوانن پرسیاری خۆیان بکەن و وەڵامان دەبێ بۆیان. I now have the honor to turn the floor over to His Excellency, the Deputy Prime Minister. ئاجێ شەرەف ئێستا من بەڕێز جێگری سەرۆک وەزیران بۆ پێشکردنی وتەکەی خۆی. بەیانیتان باش. خۆم دوای ئەیکەم بە ئینگلیزی مشکلە نییە. بەیانیتان باش بەخێر بن. ئەمەوێ بە ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە خێرهاتنێکی گەرمی بەڕێز داگ سلەمەن باڵوێزی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە عێراق و جۆن لیستەر نێردەی ڕێکخراوی ئاژانسی گەشەپێدانی نێودەوڵەتی لە عێراق و لە بەشی هەرێمی کوردستان. خۆشحاڵین ئەمڕۆ کە لێرەین بۆ ڕاگەاندنیکردنەوەی نوسینگەی AID لە پێناوی حکومڕانی دروست و شەفاف لە هەرێمی کوردستان. خۆشحاڵین کە ئەم کارە هاوبەشە ڕائەگەیەنین ئەمڕۆ کە هیوادارین ببێتە هەنگاوێکی دیکە بۆ بەهێزترکردنی ئەو پەیوەندیە مێژوەی کە هەیە لە نێوانی حکوومەتی ئەمریکا و هەرێمی کوردستان. پەیوەندی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئاژانسی گەشەپێدانی نێودەوڵەتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی 91 کە تیمێکیان لە ئۆفدا لە هەرێمی کوردستان بوون هاوکاری مرۆییان نەگەیاند بە خەڵکی هەرێمی کوردستان لە کاتی کۆڕەوەکە. بۆیە خۆشحاڵین ئەمڕۆ کە
AID گەڕاوەتەوە دیسان بە بەهێزی لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان لە پێناوی حکومڕانیەکی دروستتر و شەفافیەت و چاکسازی. ئەم کاری هاوبەشەی حکوومەتی ئەمریکا و حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشتیوانیەکی بەهێزە بێ بۆ ئەو چاکسازیانەی کە ئێمە ئەنجاممان داوە و کاریان لەسەر دەکەین. چاکسازیەکانی وەکو بەرنامەی بایۆمەتری، چاکسازیەکانی میلاکات و ڕێخستنەوەی هەیکەلەتی حکوومەت، چاکسازیەکانمان لە باشترکردنی ئەو خزمەتانەی کە ئەیگەێنینە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەندین بەرنامەی چاکسازی دەست پێ کردووە، ئەنجامی داوە و ئەم چاکسازیانە چاکسازی ڕیشەین، چاکسازی بەرجەستن تەنها شیعار نین. بۆ ئێمە خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ ڕێگای ئەم کاری هاوبەشە ئەتوانین پەرە بە ئەو چاکسازیانە بدەین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئیشان لەسەری کردووە. یەکێک لە تەوەرە سەرەکیەکانی ئەم کاری هاوبەشەی لە نێوان حکوومەتی ئەمریکا و حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەیڕەوکردنی سیستمێکی لامەرکەزی کارگێڕی و داراییە لە هەرێمی کوردستان. پرسی لامەرکەزیەت ناسنترالی یان بە هەر ناونیشانێکی تر پرسێکەکە زۆر گفتوگۆی کراوە و لە هەندێک جاریشا تاقی کراوەتەوە. بەڵام ئێمە ئەمانەوێ بە شێوازێکە ئەم سیستمە پەیڕەوکەین کە یەک فەوزایەک نەنێتەوە لە سیستمی ئیداریەکەمان، تۆکمەی کە ڕێکی بخە و گوامان لێ بکە وەکو حکوومەتێک خزمەتێکی باشتر بگەێنین بە هاوڵاتیەکانمان. لە وەزارەتەکانی دیکە بۆ چاکسازی لە بوارەکانی خۆیان ئەم ئیشەی کە ئێمە دەستی پێەکەین هاوتایە لەگەڵ ئەو ئیشانەی کە دەستمان پێی کردووە. بۆیە دەستخۆشیان لێەکەین، بە خێرهاتنیانەکەین، سوپاسیان دەکەین بۆ کارەکانیان و سوپاسی ئەم پەیامەشەکەین کە ئەیسەلمێنێ کە حکوومەتی ئەمریکا پابەندە بە حکوومەتێکی هەرێمی کوردستانی بەهێزی یەکگرتوو لە چوارچێوەی عێراقێکی دیموکرات و فێدراڵی و پەیامێکی بەهێزیشە بۆ خەڵکی کوردستان کە ئەمریکا لەگەڵمانەوەستێت و ئەمریکا هاوکارمانە بێت. و ئەگەر ئیجازە بێت بە ئەنگلیزیش تاکو میوانە بە ڕێزەکانمان تێبگەن. Good morning. I'd like to welcome His Excellency Ambassador Silliman, the United States, and Mr. John Lister, and the entire USAID team to Kurdistan. We're here today to announce the opening of the Iraqi Governance, Performance and Accountability Office in the Kurdistan region. We're pleased to announce this joint collaboration today that we hope that can build on the already strong ties that exist between us. Our relationship with USAID goes back to 1991 when a team from OFDA, a USAID organization, supported humanitarian efforts alongside the US military here. I'm pleased today that AID is continuing to support governance and reform both throughout Iraq and the Kurdistan region. Our collaboration will support ongoing reform initiatives of the Kurdistan region, such as the biometric registration program, civil service reform in general. We'll also provide support to improving the standard and quality of services that we provide to our citizens, to reduce the level of bureaucracy and to improve the quality of services delivered to our citizens. This is a program that our government has launched, has announced, so I believe it fits in very well with the priorities set by the team from AID here. The third element that we look forward to working closely with the AID team on is on the issue of decentralization. Decentralization administratively and fiscally. This has long been a priority of ours, and we believe that with this level of expertise we will be able to actually deliver a project that improves the level of governance and improves the quality of services provided to our citizens. So this collaboration is a further acknowledgement that our reforms are real, are rooted, they're not slogans, they're not just smoke, and that these reforms complement the work that we've done to modernize our Ministry of Finance, eradicate waste and abuse in our Ministry of Electricity, improve quality of company registration within our Ministry of Trade, and the other reforms that we've done throughout the various ministries.
This effort also signifies the United States' commitment to a strong, unified KRG within a federal Iraq and is a strong message of support to the people of Kurdistan. I'd like to thank you for your attendance today and thank you for that continued support, and would welcome the Ambassador to add his remarks as well. Rojbash, good morning. I'm very pleased to be here in Erbil this morning with His Excellency Qubad Talibani, the Deputy Prime Minister, with Mr. John Lister, who is the Chief of Party for this new program, the Iraq Governance and Performance Accountability Program, the office of which will be opened in Erbil today. The United States is committed to standing with all of the people of Iraq as the country looks to the future and to improve its future. As a part of this commitment, we are supporting the government of Iraq and the Kurdistan Regional Government in their efforts to adopt further principles of decentralization and implement economic reforms in the country. The IGPA program is designed to make a difference in the lives of average citizens by supporting their government's reform initiatives to raise non-oil revenues, improve fiscal management, as well as the oversight of finances and of public services. In the Kurdistan region specifically, IGPA will support Kurdish officials to better manage public finances and ensure that these improvements are institutionalized and will last. For example, IGPA will help Kurdish officials improve the registration systems for payroll, pensions, and social benefits, and in the long run, this kind of reform will save money for the Kurdistan region and make these programs more efficient and more sustainable. IGPA will also involve Kurdistan's growing civil society organizations in the monitoring of public services and finances. One of the goals of engaging civil society is to better ensure the oversight and the fair access to services for all civilians, including all ethnic and religious communities, and to ensure that such systems also will continue past the end of the IGPA program. We hope that this program will help citizens of the Kurdistan region see their government work better and more directly to improve their lives.
The IGPA represents the continuing commitment of the United States to partner with the Kurdistan Regional Government and civil society in the Kurdistan region to help average citizens build a better life. Thank you very much. Thank you. فرمو. الترجمة كا نوكل لبيري شتا. We are here to show our support to make the government of Kurdistan more effective in helping to meet the needs of average Kurdistan, of the citizens of Kurdistan. This program is designed to help the government of Kurdistan better manage its money, better determine how services will be provided, and monitor whether the services are actually being delivered where the government wants them to be delivered. And we think it's very important that the Kurdistan government be as efficient as possible and provide the best service. And this is one of the ways that we will help strengthen the Kurdistan government to be a better government for the people of the region. My name is Omar Abdulkader from CBS News. I would like to ask Mr. John Lister and also Mr. Deputy Prime Minister, how would you implement? Is there any mechanic on the dispute, so-called disputed area? Do you have? Is there Baghdad on KRG? How to spend or how to support the administration in those areas? Same question to both of us. It would be great if you both can show your point of view. Well, go for it. We originally looked into working in some of the disputed areas, such as Kirkuk and Diyala, and at least for now, a decision was made that the circumstances, the security circumstances and so forth, didn't allow us to really work to implement a program like IGPA there at the present time. But we would certainly consider it again in the future as we hope the security situation will improve in those areas. It is part of our original mandate to work in areas which have internally disputed boundaries. That's actually specifically mentioned as one of our mandates. Once the security situation becomes a little bit easier there for us to work in, we certainly will look at that issue. The reality is the Kurdistan regional government is not active today in the disputed areas. In much of the disputed areas today is controlled by the Iraqi security forces, and those areas where we did have officials operating in,
are no longer there. So the ability for the KRG to provide necessary services in these areas is very limited, which is why we've continually asked for the full implementation of Article 140, so we can effectively end the issue of disputed internal boundaries. We can have an agreed upon boundary. We as the government of Kurdistan will know where our administrative boundaries are, and other provinces in Iraq, the federal government, will know where their administrative boundaries are. And unless this article is implemented in its full, I think we'll always have this issue of who's in charge of what and where. If I can address this question as well, because the purpose of this program, the IGPA, what is called Takammal in the rest of Iraq, is meant to strengthen the ability of provincial and local or the regional governments to deliver services to their people. It is meant to help local governments across the country. We've opened an office for Takammal in Baghdad, in Basra, and now for IGPA in Erbil. The idea is not to resolve disputes, not to deal with political issues, but to help local and provincial and the regional government be more efficient in their execution of government functions. And as Mr. Lister said, we hope this is the beginning of a 5-year program. We hope over this program we will be able to expand the benefits of this program to more and more provinces and more areas because we think it is a good program that is important to the delivery of services to average citizens. لما يرابطوا هم خلق هم حكم تيرين كردستان بلي أوان كردوا كام قصاني أمريكا نبوت كردار وواي نكردوا كحكم العراق ناچار به لاني كما فدارا يكاني هرم كردستان تا. Could you give the interpreter a chance to translate your question, please? هنگاوی تازه‌تان چیه بو وی وابکر حکومت العراق زیگ بيته ولا هرم كردستان وما فدارا كاني هرم كردستان دا فروق كان كام كاتوا يعني هنگاوي تازه وچی ولام تام بو يعني خلق حکومت چه هرم كردستان. So there are some concerns from the people as well as from the people of the Kurdistan region about the dispute that what the legislative efforts to make the Iraqi government or release the budget for the KRG as well as to reopen the Kurdistan airport for the international flights. كاخوات سارقشون بو جناب دولة خراب وكاتا جلسة روم كلمة لسه بروجكت بدي وحكمة هرم كردستان شون سود لام بروجي أمريكا ورقة سباسة. Well, I come here this morning to talk about the launch of the IGPA program in Kurdistan, and that's what I'd like to focus on. But we are certainly encouraging discussions and dialogue between Baghdad and Erbil to address the issues of conflict between the two, and we will continue to do so. But regardless of what is happening in larger political issues, we believe this program is important because it helps the government of Kurdistan and the government of provinces in Iraq do their jobs better. And that is ultimately one of the best ways to help the citizens of Kurdistan and of Iraq.
کاکسەنگەر سەبارەت بە شەخشی میکرۆفۆنەکە داوای لەبوور نەکەین ئەگەر هەڵەیەکی تەکنیکی هەیە ڕەنگ بێ داوا بکەین یەکەم کاری ئەم بەرنامەیە ئەو بێت سیستمێکی مایکرۆفۆنی باشمان بۆ دابنێت تاکو ئێمە بتوانین قسە بکەین لەگەڵتانە. As this may be one of the first requests of the program is to help us with an audio system that actually works better than the one that we have. بەڵام ئەم بەرنامەیە خۆیان بەڕێزیان وەسفیان کرد بەرنامەکە چییە؟ بەرنامە چاکسازیە لە بواری دارایی و ئابووری لە باشترکردنی گەیاندنی خزمەتگوزاری بە خەڵکی عێراق و کوردستانیش و چۆن سەرپەرشتیکردنی چۆن چاودێریکردنی سەرپەرشتیەتی چۆنیەتی سەرکردنی دارایی حکوومەت ینی چەند خاڵی گشتگیری چاکسازی بەسراوەتەوە بە ئەم بەرنامەیە. هەرێمی کوردستان چۆن سوودمەند دەبێت لەی هەرێمی کوردستان چەند ساڵە هەنگاوی ڕیشەی ناوە بۆ چاکسازی لە هەرێمی کوردستان چ لە بواری وەزارەتی بڵێن دارایی و ئابووریەوە لە نوێکردنەوەی سیستمی کارکردنی وەزارەتی داراییەوە بێگومان بە خبرەی ئەم تیمە ئەتوانن پاڵنەر و هاوکارێک بن بۆ ئەو چاکسازیانەی کە لە وەزارەتی دارایی ئەنجامێدەین لە سیستمی بایۆمەتری و پیاچوونەوەی سیستمی میلاکی حکوومەت نەک تەنها بۆ نەهێشتنی بندیوار و دوو موچە و سێ موچە نایاسایی بەڵکو بۆ بەگەڕخستنی ئەو کادرە کارایانەی کە هەن لە ناو حکوومەتەکەمان چۆن خەڵکی شاو بۆ شوێنی شاو دابنین ئەتوانن هاوکار بن لەو ڕۆوە لە ڕووی خزمەت بۆ یەکێک لەو بەرنامانەی کە حکوومەت ڕایگەیاندووە بەرنامەی خزمەتە چۆن بتوانین لە حکوومەت ڕوتین کەم بکەینەوە چۆن وا بکەین هاوڵاتیە کە یەت بۆ دەستگایەکی حکوومەت کە یە بۆ دائرەیەکی حکومی چۆن بتوانێت بە ئاسانی کارەکەی بۆ بکرێت نەک بە چەند ڕۆژێک یان بەدەیان هەنگاویان لەم پەنجەرەیەوە بینێرن بۆ پەنجەرەیەکی تر و دوای بیگەڕێنەوە بۆ خوارەوە ئەمە خۆی ئەم بەرنامانە خۆمان دەستمان پێی کردووە ئیشمان لەسەریان کردووە بەڵام چۆن بە عەرەبی ناوی بەرنامەکەیان واڵدەم تەکاملە ئەمە هەر لە خۆیدا تاوکەرە بۆ ئەو ئیشانەی کە ئێمە دەستمان بۆی بردووە هاوکاری چاکسازیەکانی ئێمەکە کە حکوومەتی ئەمریکا بە خەبیرەکانی خۆیانەوە لەگەڵ ستاف و وەزارەتەکانی خۆمان ئیشکەن لەسەر ئەو ئەولەویاتانەی کە ئێمە دایەنین بێگومان چاکسازی یەک ئەی سەلمێنێک کە چاکسازیەکانی ئێمە چاکسازی ڕیشەین چاکسازی جددین دووهەمیش پاڵێکمان پێوەنەی هاوکارێکمانە بێ بۆ ئەوەی ئەو چاکسازیانە مەنی نەتیجەیان هەبێ کاریگەریان هەبێ لەسەر خەڵکی کوردستان و سێهەم بەشیشی مەسلەی ئیدارەیەکی لامەرکەزیە چۆن بتوانین دەسەڵات شۆڕکەینەوە لە سەری سەرەوە بۆ خوارەوەی سیستمی حکومڕانیەکەمان ببێ ئەوەی فەوزایەک بنینەوە بە شێوەیە کە بتوانین هەم ڕقابە هەبێ لەسەر ئەو سەڵاحەتە دارایی و ئیداری کە شۆڕەکرێتەوە هەمیش بۆ ئەوەی دیسانەوە ئەو ڕوتیناتە کەم بکرێتەوە هاوڵاتی نزیکتر بێت لە حکوومەت نزیکتر بێت لە هاوڵاتی پێم وایە ئەوە بە گشتی ئەم بەرنامەیە لە ئەم چەند تەوەرە ئەتوانێت هاوکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێ و خەڵکی هەرێمی کوردستانیش بێت دەبا 50-50 بێژارێ ئەمە ئەمان دەستە بە بێنە فەرموگیان پرسەری خۆت بکە
I wasn't here when those prior efforts were being made. I've only talked to people about them, and they seem to me to have been quite effective, especially in the area of biometrics, biometric measurements, and putting people into these new systems. That's something that we're looking into continuing. We're looking at new things that we can do as well in our tenure here in the KRG. We'll be working with, as I mentioned before, closely with all of our counterparts in the KRG government to determine what those things are going to be. A team from USAID and from IGPA will be up here later this month to talk specifically about some of the specifics we can do. From what I understand, though, just again, I wasn't here for a lot of the issues that you were mentioning, but from what I understand, a lot of them were conducted very, very effectively, and we intend to build on them in the future. I'm sorry, I went too quickly. چاکسازیەکانی حکوومەتی هەرێم زۆر باش بوون. Even I understand. و هیوادارە بەردەوام بێ لەسەریان و ئەمە قسەکانی منی دووبارە کردەوە. Even I could understand that. سەبارەت بە پرسیارەکەتان دەربارەی شاندی عێراق بەڵێ شاندێکی تر لێرەیە لە سپەینەوە کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ وەزارەتی دارایی و ئابووری خۆمان دەست پێیەکەنەوە چەند هەوەرێکیان هەیە کە گفتوگۆیان لەسەرا ئەبێت یەکێکیان مەسەلەی بانقەکانە و بانقانەی کە لە هەرێمی کوردستانن هەندێکیان اعترافیان پێیەکەن لە بەغاوە هەندێکیان نا هیوادارین ئەم قەزیە یەکلایی بکرێتەوە دووهەم گفتوگۆیە لەسەر داهاتە غەیرە نەوتیەکان کە کامە بەپێی دەستور عایدی هەرێمە کامە ئەبێ بە هەماهەنگی بێ کامەشی عایدی حکوومەتی فێدراڵیە سێهەم بابەتیش بێگومان پرسی موچەیە ئەو پرسەیە کە ئەولویەتی ئێمە وەکو حکوومەت ئەولویەتی خەڵکی کوردستانیشە بە تایبەت موچەخۆرەکان ئەوەی لەسەر شانی ئێمە بووە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان چ لە پێشکەشکردنی قایمەی تۆماری بایۆمەتری کە کاک جۆن لێرە وەسفێکی باشی کرد چ لە ئەو تەدقیقەی کە شاندەکانی پێشووتری حکوومەتی عێراق ئەنجامیان داوە لە وەزارەتەکانی حکوومەت لە دائیرەکانی فرعەکانی هەولێر و سلەیمانی و شوێنەکانی تریش کە ئەنجامیان داوە پێم وایە خەلەلێکی وایە نەدۆزراوەتەوە هیچ مبەڕێک نییە بۆ دواخستنی موچە لەمە زیاتر دیسانەوەکو دوێنێ شامەژەم پێ ئێمە هیوادارین کە ئەم کێشەیە یەکلایی بکرێتەوە حکوومەتی عێراق بەڕێز ڕئیس وزەرا ئیجازە بە موافقەت کە بە تیمەکانی خۆی دەست بکەن بە پێدانی موچە دەست بکەن بەکردنەوەی فرۆکە خانەکانی هەرێمی کوردستان تاکو ئیتر بەرەبەرە لاپەڕەیەکی نوێ هەڵدەینەوە لەگەڵ عێراق و بتوانین هەم پێکەوە کارکەین هەم ئەو گرژی و ناخۆشی کە ئێستا هەیە لە نێوانمان کەم بکرێتەوە. Could you do what I didn't, sir? Could you do what I didn't do and give a chance for the translator to catch up? As I said before, I'm here to launch this program today and to talk about the positive things that this program can accomplish for Kurdistan and for the citizens of the Iraqi Kurdistan region. We would like to see the issues that you mentioned resolved, and we believe that they are moving in the right direction, but I will discuss those in detail on another occasion, not here this morning.
دیسانەوە ئەم هاوکاریە ئەم کاری هاوبەشە شتێک نییە کە لە وامان لێکە لە سفرەوە دەست پێ بکەین ئەمە دەستمان کردو بە چاکسازی چەند ساڵە چاکسازیمان ئەنجام داوە لە بواری جاجاوەکو ئاماژەم پێدا ئەم تیمەی کە ئێستا لێرەن کە بە تاکید چەند خەبیرێکی خۆیانیان لەگەڵا ئەبێت و ئەو خەبیرانەش لەلایەن خۆیانەوە لەلایەن حکوومەتی ئەمریکاوە تەمویلەکرێن بۆ پشتیوانیکردنی بەرنامەی چاکسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە تاکید سوودی دەبێت بە تاکید وامان لە یەکا کە چاکسازیەکانمان باشتر بن بەهێزتر بن علمیانەتر بن بۆیە ئێمە گەشتبینین لەم هاوکاریە تەجروبەشمان هەبووە لەگەڵیان و هاوکاریش بوونە لە هەندێک لەم چاکسازیانەوە نییە بڵێن USAID تازە لە ئەمڕۆوە دەست بەکارە بێ لەگەڵ حکوومەتی هەرێم بەعکسەوە بەکردنەوەی ئەم نوسینگەیان نیشانەی ئەهمیەتێکی زیاترە بە هەرێمی کوردستان بێگومان ئەوەی کە پێویستی بە گۆڕینی یاسایە ئەو چاکسازیانەی کە پێویستیان بە گۆڕینی یاسایە ئەوە ئەبێ ئێمە ئامادەی بکەین یان بە هەمەهەنگی لەگەڵ پەرلەمانە گفتوگۆی لەسەرا بکرێت ڕەشنووسەکەدا بڕێژرێت و لە پرۆسەی پەرلەمانی پەسەند بکرێت کە یەکەم بڵێن پرۆژەی چاکسازی کە چوو بۆ پەرلەمان و گفتوگۆی لەسەرکرا من ناڵم سەرکەوتو نەبوو نەخێر چییە گەڕاوەتەوە بۆ پەرلەمان بۆ ئەوەی دووبارە گفتوگۆی لەسەرا بکرێت گەڕاوەتەوە بۆ پەرلەمان بۆ ئەوەی دووبارە وەزیرەکانی حکوومەت بچن لە لیژنە جاجیەکانە بەشدار بن ئێمە پشتیوانی پرۆسەی چاکسازیەکەین ئەوەی کە عیدی خۆمانە بە سەلاحەتی خۆمانە بەپێی ڕێنمایەکانە بەپێی بڕیار و فەرمانەکانە کە هی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ئێمە زوو ئەتوانین ئەنجامی بدەین ئەوەی کە پەیوەندی بە گۆڕینی یاساوە هەیە ئەوە دیموکراسێتە و ئەوش پەرلەمان ئەرکی سەرشانیەتی و پەرلەمانەکەشمان چەند حزبێکی جیاوازی تایە بۆیە بە تاکید بۆ چوونی جیاوازیشی تێدا ئەبێت سپاسانەکەین بۆ ئامادەبوونتان بەڕێزان مەوعیدی تریشان هەیە بەخێر بێن دووبارە سەرچاو Thank you very much. Thank you. No, I said some of the laws, some of the reforms require legislation. That's got to go to Parliament. The others we'll do ourselves. Pleasure to see you. Good to see you, John. Okay, thank you very much.